Dear students, I start with lecture 9 of MAT 204. There is one more theorem on the board. State and prove duplication formula or prove that gamma n plus 1 by 2 is equal to root pi upon 2 raised to 2n minus 1 into gamma 2n. Just have a look. એક વાર જુઓ અને કઈ રીતે કરી શકીએ એ થોડુંક વિચારો. Proof. We know that beta ma is 2 times 0 to pi by 2 sin raised to 2m minus 1 theta cos raised to 2n minus 1 theta d theta. Therefore, if n and m are same, therefore beta n is 2 times 0 to pi by 2 sin raised to 2n minus 1 theta cos raised to 2n minus 1 theta d theta. આવું થશે. n અને m બંને સમાન લઈ લીધા છે. મારી સાથે લખતા જાઓ છોકરાઓ તો તમને ખ્યાલ આવતો જશે. હવે બંને તરફ raised to 2n minus 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. મેં અલગ કલરનો ચોક રાખ્યો છે, તમે જો એને એનલાર્જ કરીને જુઓ, ઝૂમ કરીને, તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો તમે જુઓ તો આને બધાની sin 2 sin θ ની ફોર્મ્યુલા થઈ જશે 2 sin θ cos θ raised to 2n minus 1. Therefore 2 raised to 2n minus 1 beta nn 0 to pi by 2 sin raised to 2n minus 1 theta 2 theta d theta. હવે અહીંયા 2 થીટા છે. સપોઝ 2 થીટા equal to alpha implies 2 d theta equal to d alpha, and theta tends to 0 implies alpha tends to 0 and theta tends to pi by 2 implies alpha tends to pi. જોઈ લો તો we say that this is equation number 1, and therefore equation 1 implies
2 raised to 2n minus 1 beta nn is 2 times 0 to pi sin raised to 2n minus 1 alpha d alpha by 2. હવે આ 2 કેન્સલ થશે. જો આ d થીટા ની કિંમત લખીશ d alpha by 2 sin raised to 2n minus 1 alpha d alpha by 2 0 તો 0 pi by 2 તો pi 2 છે એટલે therefore 2 raised to 2n minus 1 beta nn જો આ 0 થી પાઈ છે એને 2 ટાઈમ કર્યા. હવે આ જગ્યા છોડી છે એને આમ લખી શકીએ cos raised to 0 means cos raised to 2 1/2 minus 1 alpha. ચેક કરો તો છોકરાઓ it will be cos raised to 0 જુઓ તો અને તમે જો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જુઓ તો બીટા mn ની ફોર્મ્યુલા દેખાય છે. And therefore 2 raised to 2n minus 1 beta nn is beta nn 1/2. હવે જો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરો raised to 2n minus 1 gamma n plus n means 2n gamma n gamma 1/2 gamma n plus 1/2. And therefore gamma n plus 1/2 gamma half is root 5 into gamma 2n upon 2 raised to 2n minus 1 અને સામે denominator માં લખ્યું છે. And therefore ગણતરી 2 વાર 3 વાર તમે કરી લો. હાલ તમે ખૂબ જ ધ્યાનથી જોઈ લો.
we have one sum on the board. Integration I equal to 0 to infinity x raised to 7, 1 minus x raised to 9, and 1 plus x raised to 25. So, answer here I equal to 0 to infinity (25 dx). We compare this with beta mn is integration 0 to infinity y raised to m minus 1 1 plus y raised to n plus n dy. So it is actually two sums, 0 to infinity now for this one we apply this formula. So n minus 1 is 7, means n plus n is 25. This implies n is 8, implies n is 70. And though we have, this is beta mn means 8 and 70. On this side, m minus 1 is 16, n plus n is 25 again. So n is 17 and n is 8. So this is beta. So both these values are same and therefore this value equal to 0. So it is by this formula. આના પરથી છે, જોઈ લો તમે. ફોર્મ્યુલા મેં રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં લખેલી છે નીચે જમણી તરફ. We have one more sum on the board. Integration I 0 to infinity of x cube into 1 plus x square dx upon 1 plus x raised to 10. Again apply the same formula on the right hand side, down side. આ જે ફોર્મ્યુલા છે એનો ઉપયોગ કરો. Answer here I equal to 0 to infinity x cube plus x raised to 5 upon 1 plus x raised to 10 dx.
this is equal to 0 to infinitive x cube dx 1 plus x raised to 10 plus 0 to infinitive x raised to 5 dx 1 plus x raised to 10. चलो गणतरी करो. फॉर्म्युला बाजूમાં છે m-1 equal to 3 લખો 1 m plus n equal to 10 લખો. So here for this one m minus 1 is 3 and m plus n is 10. Therefore m is 4 and n is 6. So this is beta mn, means it is 4 6. For this one m minus 1 is 5, again m plus n is 10. Therefore m is 6 and n is 4. So this is beta 6 4. So it is 2 times beta 4 6. So this is 2 times gamma 4 gamma 6 upon gamma m plus n. There. So this is, therefore I equal to 2 times 3 factorial 5 factorial 9 factorial. ऊपर नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल करो. Nine 8 7 6. This is 6 6. Four. So it will be 252. Check the answer. વાર જવાબ જોઈ લો છોકરાઓ. Okay, I stop this lecture here. See you in the next lecture. Thank you very much. Practice करता रहो.